Hello and welcome to Boston Ramesh channel. This is the fourth day of my journey in getting ready for the certification. ServiceNow Application Developer certification process లో ఏదైతే ప్రీ రిక్వెస్ట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయో అవి కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. థర్డ్ డే వరకు నేను కొంత కంప్లీట్ చేశాను. ఈ ఫోర్త్ డేలో ఐ విల్ కంటిన్యూ టు go through these lessons in the learning, my learning section, my learning ServiceNow site. అయితే పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు నాట్ ఓన్లీ క్విజ్, దెర్ విల్ బి ఏ సిమ్యులేటర్ టాస్క్ లైక్ దిస్ వన్. ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత then they will ask us to do the validation task, and then if it is failed, then we have to fix it. Otherwise, it won't be considered as a completion. So నేను ఒక ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ థింగ్ కంప్లీట్ చేసి then I will come back and validate task and see what happens. ఒకసారి చూద్దాము అసలు ఈ టాస్క్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నావిగేషన్ అండ్ యాక్సెస్ మాడ్యూల్ ఉంది కదా, ఇది నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నావిగేషన్ అండ్ యాక్సెస్ టాస్క్. ఈ నేర్చుకున్న మనం ఈ మెటీరియల్ని ఎలా టెస్ట్ చేస్తున్నాడు, మనం ఏం చేయమంటున్నాడు అనేది ఇందులో ఇది మనకి ఇచ్చిన సిమ్యులేటర్ ఇన్స్టెన్స్ మనకు ఇందులో చేసినవి కంప్లీట్గా దే విల్ ట్రాక్ ఇట్, అండ్ ఇఫ్ వీ డూ ఇట్ కరెక్ట్లీ దెన్ ద వాలిడేషన్ టాస్క్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ ఫెయిల్. సో ఇందులో ఏమంటున్నాడంటే నావిగేట్ టు ద యూజర్ మెనూ, select impersonate user, locate and select platform user, complete the impersonation request by selecting the impersonate user button, select and pin the all menu, navigate to self-service knowledge, and then self-service knowledge module ni మనం favorite గా పెట్టాలి ఇలాగా. Then that's it. So I will go ahead and complete my simulator task and come back, and then we will see how the validation task happens. All right, so ఈ టాస్క్ in ఎన్ని స్టెప్స్, 8 స్టెప్స్ ఉన్నవి కదా, ఈ 8 స్టెప్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేశాను. and I'm going to do the validate task, see if I am done completely successfully. Okay, task validation successful అయిపోయింది. 13% పాస్ అయిపోయాం. 13% వరకు పాస్ అయింది. ఇంకా ఫుల్గా అన్ని చేసిన తర్వాత దెన్ ఇట్ విల్ బి 100%. సో నేను లిస్ట్స్ అండ్ ఫిల్టర్ లెసన్ కూడా కంప్లీట్ చేశాను. అయితే ఇందులో ఉన్న ఈ టాస్క్ ఏంటిదో చూసి then I will go ahead and complete the task. Navigate to all menu and incident all, show hide filter, ఇది చేయొచ్చు. తర్వాత ఈ పర్టికులర్ కండిషన్స్తో ఇలా మనం ఫిల్టర్ చేసి ఆ తర్వాత వచ్చిన లిస్ట్లో ఈ క్రిటికల్ ఇన్సిడెంట్స్ని మనం దాన్ని ఒక ఆర్డర్లో తీసుకొచ్చి గ్రూప్ చేసి దాన్ని ఒకటేసారి ఈ స్టేట్ వచ్చేసి ఇన్ ప్రోగ్రెస్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఈ ఇన్సిడెంట్ని ఇందులో పర్సనలైజేషన్ అంటే ఈ గేర్ ఐకాన్ నొక్కేసి ఓపెన్ అండ్ అప్డేటెడ్ బై కాలమ్స్ని తీసేసి దెన్ ఈ ఇన్సిడెంట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసి అంటే సెర్చ్ చేసి అందులో దెన్ కేటగిరీ సాఫ్ట్వేర్కి మార్చాలి. Okay, then I will go ahead and complete the task and come back. Okay, I'm done with all the steps, all those 8 steps complete చేశాను. And let me see if I've done everything correctly. Validate task. Okay, ఈ టాస్క్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాము. అండ్ ఐ థింక్ ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ పూర్తిగా చూసినట్టుగా నాకు సక్సెస్ఫుల్గా చూసినట్టు కనిపించట్లేదు. సో I'm gonna open this and I will go through this. I think quiz results చూస్తే I think I'm done with this. So I'm gonna close this. ఫామ్ టాస్క్ ఏముందో చూద్దాము. ఒక ప్రాబ్లము క్రియేట్ చేయాలి. తర్వాత ఆ ప్రాబ్లంలో మనం కేటగిరీస్, సర్వీస్, ఇంపాక్ట్ ఇవన్నీ మనం ఈ ఇచ్చిన టోటల్గా ఈ ఫీల్డ్స్ని మనం వాల్యూస్తో నింపిన తర్వాత సేవ్ చేసి అక్కడే ఉంచి క్రియేట్ ఫేవరెట్ చేసి ఆ తర్వాత ఒక యాక్టివిటీ స్ట్రీమ్ని ఓపెన్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఇలాగా మనకు ఆల్రెడీ చూపెట్టాడు. సో ఐ థింక్ ఐ విల్ గో అహెడ్ అండ్ డూ ఇట్. Okay, I'm done with this task. I'm going to validate it. Okay, task validation successful అయింది. So I'm good with the
లెసన్ ఫార్మ్స్ మాడ్యూల్ అయితే అయిపోయింది. నౌ టాస్క్ మాడ్యూల్ చూద్దాం. ఆల్ రైట్, టాస్క్ మాడ్యూల్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం కోర్సు. So tasks in the ServiceNow platform, tasks in ServiceNow. So a task is any record that can be assigned to or completed by a user in ServiceNow. So ServiceNow ఒక ఐటీ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ కదా. అంటే ఒక సర్వీస్, ఏదైనా సర్వీస్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామంటే ఎవరెవరో ఒక పని చేయాలి. సో పని చేయాలంటే పనిని మనం ట్రాక్ చేయాలంటే ఏదో ఒక దానికి ఒక నేమ్ ఉండాలి. సో టాస్క్. సో ఈ టాస్క్, సో రకరకాల టాస్క్లు ఉండొచ్చు. కానీ టాస్క్ అనేది మాత్రం ఒక బేస్, ఒక పేరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ అనమాట. దాని నుంచి ఇంకా రకరకాల మోడల్ ఆఫ్ టాస్క్స్ ఉంటాయి. అంటే రకరకాల పనులు ఉండొచ్చు. ఇన్సిడెంట్ ఉండొచ్చు, ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, రిక్వెస్ట్ ఉండొచ్చు, చేంజ్ ఉండొచ్చు. సో అవన్నీ మళ్ళీ టాస్క్ నుంచి వస్తాయి అనమాట. బట్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో వాటిని యూజ్ చేసుకోవాలి. సో మనం కీ ఫీచర్స్, మనం ఈ క్యారెక్టర్ చూడాలంటే టాస్క్ వచ్చేసి టాస్క్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎండ్ అవుతుంది. సో ఎండ్ అయిందంటే క్లోజ్డ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అవి స్టేట్ అనమాట. సో టాస్క్స్ కెన్ బి అసైన్ టు స్పెసిఫిక్ యూజర్స్ ఆర్ గ్రూప్స్, అలా ఉంటుంది. తర్వాత టాస్క్ వచ్చేసి టాస్క్ టేబుల్లో ఉంటుంది. టేబుల్ నేమ్ టాస్క్. అది ఒక సర్వీస్ నౌ కోర్ టేబుల్ అనమాట. సో దాన్ని మనం ఎప్పుడు మార్చలేము. దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు కానీ దాన్ని ఎప్పుడు మార్చలేము. సో దానిలో మళ్ళీను మనం కోర్ టేబుల్స్లో టాస్క్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ అయిన చైల్డ్ టేబుల్స్, అంటే ఇవి ఎక్స్టెండెడ్ టేబుల్స్ వచ్చేసి ఇన్సిడెంట్, ప్రాబ్లమ్, చేంజ్ రిక్వెస్ట్. సో ఈ టేబుల్ నేమ్స్ ఇవి ఇన్సిడెంట్, ప్రాబ్లమ్, చేంజ్ రిక్వెస్ట్. సో టాస్క్ అనేది పేరెంట్ టేబుల్, ఇవన్నేమో ఎక్స్టెండెడ్ టేబుల్స్ అనమాట. మీకు డేటాబేస్ గురించి డేటాబేస్ గురించి ఐడియా ఉంటే ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ నో. పేరెంట్ టేబుల్లో ఉన్న ఆల్ కాలమ్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి ఇన్సిడెంట్లో. బట్ ఇన్సిడెంట్కి స్పెసిఫిక్గా దానికి ఇన్సిడెంట్ మనం ఫంక్షనాలిటీ తగ్గట్టుగా కొన్ని అడిషనల్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. అసైన్మెంట్స్. సో సర్వీస్ నౌలో ఒక టాస్క్ అసైన్ చేయాలి ఎవరికైనా అంటే ఒక యూజర్ కైనా మనం అసైన్ చేయొచ్చు, లేదంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్కి అసైన్ చేయొచ్చు. ఎవరైనా ఒకరు పికప్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఎవరు అవైలబుల్ ఉంటుంది. లేదంటే ఒక గ్రూప్కి అసైన్ చేస్తాం. ఆ గ్రూప్లో ఒక 100 మంది ఉంటే ఆ గ్రూప్ రూల్స్ ప్రకారంగా ఎవరు ఫ్రీగా ఉంటే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా అసైన్ అయిపోతుంది. ఇలా రూల్స్ మనం పెట్టుకోవచ్చు. అయితే గ్రూప్ అంటే ఈ గ్రూప్లో ఎవరుంటారు, ఇందులో వాళ్ళకి ఏమి పర్మిషన్స్ ఉంటాయి అంటే దాని రోల్ను బట్టి మనం డిఫైన్ చేస్తుంది అది. ఒకసారి చూద్దాం. యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్ అంటే ఎవరు? సింపుల్. Users can belong to more than one group. Every user belonging to a group inherits that group's roles. They can be assigned permissions to approve, change, or resolve incidents and requests, provide a reference for alerts and notifications, receive email notifications. So ఇది వచ్చేసి users. Groups identify a subset of users based on roles. Group names are unique in ServiceNow. Tasks can be assigned to groups and then to single users belonging to that group. A group may also contain other groups in the platform. అది groups. తర్వాత roles. Roles can control access and permissions to features and capabilities in applications in modules. For example, the admin role provides access to all features and capabilities and grant access to other roles, groups, and users in the platform. Okay, these are users, groups, and roles. My work and my group's work. సో ఒక కస్టమర్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక సర్వీస్ డెస్క్ ఉంటుంది. ఈ సర్వీస్ డెస్క్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ని మేనేజ్ చేయడానికి సర్వీస్ నౌలో సర్వీస్ డెస్క్ అనే అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఇందులో డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. అందులో ఈ మెన్యూ చూసినట్టయితే మై గ్రూప్స్ వర్క్ అని ఉంది. మై వర్క్ అంటే డైరెక్ట్గా నేను ఒక కస్టమర్ సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్ అయితే నాకు అసైన్ అయిన టాస్క్లన్నీ ఇక్కడ మై వర్క్లో ఉంటాయి. అది మై గ్రూప్స్ వర్క్ అంటే ఒక మేనేజర్ అనుకోండి, నా గ్రూప్కి ఒక 20 మంది కస్టమర్ సర్వీస్ ఏజెంట్స్ ఉన్నట్టయితే ఆ ఏజెంట్స్ అందరికీ అసైన్ కానివన్నీను అక్కడ ఉంటవి. అవి నేను యాజ్ ఎ మేనేజర్గా ఐ కెన్ లుక్ ఎట్ ఇట్ అండ్ ఐ కెన్ అసైన్ ఇట్ అండ్ ఐ కెన్ సీ వాట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. సో ఒక రోల్ వచ్చేసి ఐటీల్ అని ఉంటుంది. ఐటీల్ రోల్ వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ కోర్స్కి సంబంధించినంత వరకు
ఈ కోర్స్‌కి సంబంధించినంత మనకు ఐటీలో అనే రోల్ కూడా అసైన్ అయ్యి ఉంది. ఈవెన్ దో వి ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు యాక్సెస్ ద మై వర్క్, అంటే సర్వీస్ డెస్క్ మై వర్క్ ఈ మాడ్యూల్స్‌ని మనకు అసైన్ అయ్యి ఉంటాయి ఇవి. సో మై వర్క్‌లో ఏముంటుందంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివ్ టాస్క్స్ అసైన్ టు యూ, చేంజ్ రిక్వెస్ట్, గ్రూప్ అప్రూవల్, ఇన్సిడెంట్, నాలెడ్జ్ బేస్డ్ పర్మిషన్, సబ్మిషన్, రిక్వెస్ట్, సెక్యూరిటీ కేస్, విజువల్ టాస్క్, కోడ్ టాస్క్ ఇవన్నీ ఉంటవి. తర్వాత మై గ్రూప్స్ వర్క్ వచ్చేసరికి లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివ్ టాస్క్స్ అసైన్ టు యువర్ గ్రూప్స్ బట్ నాట్ ఎట్ అసైన్ టు ఎన్ ఇండివిజువల్. ఇంతకుముందు చూసినట్టుగానే. తర్వాత ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఐటమ్ ఏంటంటే సపోజ్ మన గ్రూప్‌లో ఒక కస్టమర్ సర్వీస్ ఏజెంట్ ఒక ఇన్సిడెంట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారనుకోండి. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి, ఆ ఏజెంట్ ఈ ఇన్సిడెంట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నట్టుగా వి కెన్ యాక్చువల్లీ సీ ఇట్. వాళ్ళ ఫోటో ఇక్కడ కనబడుతుంది అంటే ఆ పర్సన్ ఈ ఇన్సిడెంట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారని తెలుస్తుందనమాట మనకు యాక్టివ్. సో ఇట్స్ ఎ లైవ్ ఇంటరాక్షన్ ఏంటిదో మనం చూడొచ్చు. సో ఈ యూజర్ ప్రెజెన్స్ అనేది ఒక ఫీచర్ సర్వీస్ నౌలో. ద యూజర్ ప్రెజెన్స్ ఫీచర్ ఫెసిలిటేట్స్ synchronous collaboration within one record. See who is online, view their current status, and what they are viewing or editing, all in real time అనమాట. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బెత్ అనే ఒక ఏజెంట్ ఒక క్రిటికల్ ఇన్సిడెంట్ మీద వర్క్ చేస్తుంటాను. సో బట్ as a manager, I'm looking at this incident as well, what is going on. So I'm actually seeing live exactly how this incident has been handled. సో అదొకటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ. సో సో రియల్ టైమ్ ఎడిటింగ్ అంతా చూడొచ్చు. ఇక్కడ పల్స్ ఐకాన్ కనబడుతుందంట. ఈ పల్స్ ఐకాన్, that's where the pulse icon comes into the picture. So she is actually updating those items. So to keep up with what is changing in a record, select the show activity stream. ఓకే, యాక్టివిటీ స్ట్రీమ్ అనే బటన్ రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది అక్కడ. అది చూస్తే మనకు మొత్తం ఏం ఎలా ఈ రికార్డ్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం మొత్తం కనబడుతుంది అక్కడ. రికార్డ్స్ అన్ని కనబడతాయి. కంటిన్యూ టు నోట్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్. సో ఒక ఇన్సిడెంట్ ఫామ్లో అడిషనల్గా ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది, నోట్స్ అండ్ అడిషనల్ కామెంట్స్ అని. నోట్స్ అంటేనేమో ఒక ఏజెంట్ ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ చేయడానికి యాజ్ ఎ జర్నల్గా నోట్స్లో టైప్ చేసి సేవ్ చేస్తారు. లేదు దాంతోపాటు అడిషనల్ కామెంట్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఈ అడిషనల్ కామెంట్స్ వచ్చేసి దే విల్ బి విజిబుల్ టు ద కస్టమర్ హూ ఓపెన్ ద ఇన్సిడెంట్. నోట్స్ అయితే నోట్స్లో ఏం రాశారో ఆ ఏజెంట్స్ ఏమేం కనబడవు, కానీ అడిషనల్ కామెంట్స్లో పెట్టిన మాత్రం డెఫినెట్గా మనకు ఎండ్ యూజర్స్కు కనబడుతుంది అనమాట. అది కస్టమర్ విజిబుల్. సో ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ నోట్స్ అనే ట్యాబ్లో మనకు వర్క్ నోట్స్ కనబడుతుంది. ఆ తర్వాత అడిషనల్ కామెంట్స్ కస్టమర్ విజిబుల్ కనబడుతుంది. షో వన్ జర్నల్ ఫీడ్ ఇది క్లిక్ చేసితేనే ఇది కనబడుతుంది అనమాట, లేకపోతే కనబడదు. సో యాజ్ వి డిస్కస్డ్, వర్క్ నోట్స్ ఏంటంటే బేసికల్గా ఏదైనా మనం వర్క్ను హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏజెంట్ దే విల్ పుట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ నోట్స్ అనమాట. ఎలా ఈ ఇన్సిడెంట్ని హ్యాండిల్ చేసాము, నెక్స్ట్ స్టెప్ మన సైడ్ ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ బేసికల్గా జర్నలింగ్, బేసికల్గా ఏం జరిగింది వర్క్ నోట్స్ అని రాసుకోవడం. అడిషనల్ కామెంట్స్ ఆబ్వియస్లీగా కస్టమర్ విజిబుల్. ఇప్పుడు ఇందులో మనం టైప్ చేసినవన్నీ ఒక ఒక ఈమెయిల్ లాగానో లేకపోతే కస్టమర్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి కనబడే విధంగానో ఇది కనబడుతుంది, ఈ కామెంట్స్ కనబడుతున్నాయి అనమాట. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న టిప్ ఏంటంటే వెన్ రెస్పాండింగ్ టు అన్ ఈమెయిల్ ఫ్రమ్ ServiceNow, డు నాట్ చేంజ్ ద సబ్జెక్ట్ యాజ్ ఇట్ మే నాట్ బి సేవ్డ్ టు ద కరెక్ట్ రికార్డ్. అదొక బేసికలీ అదొక రిఫరెన్స్ అనమాట. ఒక ఈమెయిల్ మనం కస్టమర్కి పంపించినప్పుడు కస్టమర్ సపోజ్ ఆ సబ్జెక్ట్ని ఏదైనా మాడిఫై చేసి రిప్లై చేస్తే మాత్రం ఆ రికార్డ్ అప్డేట్ కాదు. ఆ ఈమెయిల్ వెళ్తుంది కానీ ఆ రికార్డ్ అయితే అప్డేట్ కాదు, ఎందుకంటే రిఫరెన్స్ లూజ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో ఈ యాక్టివిటీ సెక్షన్లో నోట్స్ కింద ఉన్న సెక్షన్లో ఏం జరుగుతుందంటే మొత్తం ఏమేమి అప్డేట్స్ అయినాయి ఒక క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ లాగా ఒక హిస్టరీ ఉంటుందన్నమాట. ఎవరెవరు ఏం చెప్పారు, ఎక్కడ మనం ఎలా దీన్ని డీల్ చేసాము, ఈ ఇన్సిడెంట్ని, కస్టమర్ ఏమన్నాడు, మనం ఏం చేసాము, మనకి ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఏమైనా దాన్ని ఎవరికైనా ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా ఇన్సిడెంట్ మన గ్రూప్ నుంచి ఇంకో గ్రూప్కి, ఇలాంటివన్నీ మనకు రికార్డ్ ఉంటుంది అనమాట, హిస్టరీ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్టివిటీ స్ట్రీమ్ ఇన్లైన్ ఎడిటింగ్.
Activity stream inline editor enables users to contribute to work within a record without opening a form. Just like real-time editing on a form, inline commenting on the activity stream means you can annotate records as updates are made, allowing multiplied efforts across several pieces of work simultaneously. To do so, navigate to a list of active task records, then follow the steps below. ఓకే, ఇది యాక్టివిటీ స్ట్రీమ్. ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ కామెంట్స్, తర్వాత పోస్ట్, తర్వాత వర్క్ నోట్స్. ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ పంపించేయచ్చు అనమాట ఒక రికార్డ్ని సెలెక్ట్ చేస్తే. ఓకే, so another benefit of activity stream inline editing is that it is a convenient way to monitor incoming comments from the caller, all from the list view. Okay, so next big thing వచ్చేసి visual task boards, VTB. సో బేసికల్గా ఈ టాస్క్ సంబంధించినంత వరకు ఒక బోర్డు మీద కనుక నంబర్ ఆఫ్ టాస్క్స్ ఒక యూజర్కి ఏ స్టేజ్లో ఒక 5 ఇన్సిడెంట్లు మనం అసైన్ చేసి ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక ఏజెంట్కి. ఈ విజువల్ టాస్క్ బోర్డ్లో ఏం తెలుస్తుందంటే ఏ ఇన్సిడెంట్ ఏ స్టేట్లో ఉంది, ఏది ప్రయారిటీ, ఏది లెస్ ప్రయారిటీ, ఏది హై ప్రయారిటీ, ఇవన్నీ ఒకటేసారి ఒక బోర్డు మీద చూడొచ్చు. ఇట్స్ ఎ విజువల్ గైడ్ బేసికలీ. ఎందుకు మనకు ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే, మేనేజ్ టాస్క్స్ త్రూ ఎ విజువల్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇంటర్ఫేస్, identify process bottlenecks at a glance in real time, track embedded activity screens to view updates all in one place. Select the plus signs below to learn more about. Okay, so let's see. Show all change boards. Okay, ఇదంతా ఏంటంటే ఓకే, తర్వాత వచ్చేసి task board tools. The task board tools area provides a way to filter tasks by title or number. Also is where you can view information about the VTB, add view members, and so on and so forth. Quick panel displays the active participants or assignees that appear on the board depending on the data presented. తర్వాత lanes, ఇవన్నీ lanes basically. Depending on how the data is sorted, the lanes will separate each card into different categories. You may drag and drop cards from one lane to another. For example, the lanes in this board are sorted by the state of the incident. ఓకే, సో ఇవన్నీ కార్డ్స్, ఇండివిజువల్ కార్డ్స్. ఈ కార్డ్స్ ఒకటి ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు, ఒకటి ప్రాబ్లం కావచ్చు, ఇంకేమైనా కావచ్చు. బట్ ఆల్ ఐ కెన్ సీ హియర్ ఈస్ ఆల్ టాస్క్స్ ఆన్ ఎ సింగిల్ బోర్డ్ ఫర్ సమ్ వన్ డిపార్ట్మెంట్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ సీ ఈ ప్యానెల్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఎవరెవరికి ఏం అసైన్ అయి ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మనం ఒకసారి ఇది క్లిక్ చేస్తే డేవిడ్ అనేవాడికి ఏమేమి టాస్క్స్ అసైన్ ఉన్నాయి, ఏ స్టేట్లో ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే మనం విజువల్గా చూస్తే బెత్కి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. తన తన వర్క్ చేస్తున్న 2 ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నవి. టోటల్గా న్యూ వచ్చేసి 14, ఇన్ ప్రోగ్రెస్ 22, ఆన్ హోల్డ్ 6, క్లోజ్ 27. సో దిస్ ఈస్ అ గుడ్ వే ఫర్ ఎనీ మేనేజర్ ఆర్ ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ టు లుక్ ఎట్ వేర్ ఆర్ వి ఆన్ వాట్ ఆన్ ద ఇన్సిడెంట్స్ దట్ ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ దట్ ఆర్గనైజేషన్. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ గుడ్. సో విజువల్ టాస్క్ బోర్డ్స్లో 2 రకాలు ఉంటాయి. దెర్ ఆర్ 2 టైప్స్, ఫ్రీ ఫామ్ అండ్ డేటా డ్రివెన్. ఫ్రీ ఫామ్ అంటే బేసికల్గా మనం ఏవైతే టాస్క్స్, ఏవైతే ఈ కార్డ్స్ ఉన్నాయో దే కెన్ యాక్చువల్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. బేసికల్గా ఇది అయిపోయింది న్యూ అంటే దాన్ని డైరెక్ట్ డ్రాగ్ చేసి ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాదు అంటే డేటా డ్రివెన్. డేటా డ్రివెన్ అంటే you don't do anything basically, but once you update as an agent an incident from one state to another state, automatically the visual task board will take care of moving those cards into the next column or next state on the board. So intent allows you to add tasks to a flexible or guided task board, create filters to display specific records from a table. You may not change the title of lanes presented in the data driven board. ఇంకా ఫ్రీ ఫామ్ వచ్చేసి యూస్ ఫ్రీ ఫామ్ బోర్డ్స్ యాజ్ యువర్ పర్సనల్ ఆర్గనైజర్, creating individual tasks of any kind and freely adding, removing, and modifying cards and lanes. You may change the title of your lanes created in a freeform board. So show a VTB from a list. అంటే మనం ఒక లిస్ట్ వ్యూ వచ్చినప్పుడు మనం ఈవెన్ ఆ లిస్ట్లోనే మనం ఇక్కడ చూపెడుతున్నాడు, ఇక్కడ డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయి ఈ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్లో యాడ్ టు విజువల్ టాస్క్ బోర్డ్ అని ప్రెస్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నీ
ఆల్ ఫీల్డ్స్ ఏవైతే సెలెక్ట్ ఆల్ రోస్ రికార్డ్స్ అయితే ఏవైతే సెలెక్ట్ అయినాయో అన్ని విజువల్ డాష్‌బోర్డ్‌కి ఆటోమేటిక్‌గా యాడ్ అయిపోతవి. ఆటోమేటిక్‌గా అవి అలైన్ అయిపోతాయి. ఏ స్టేట్‌లో ఏమున్నదో ఆ కాలమ్‌లోకి వెళ్ళిపోతాయన్నమాట. వెరీ యూజ్‌ఫుల్ ఫీచర్ ఇది. ఓకే. To change the title of a visual dashboard, you may double click the title and change it. Okay, we can do that. This lesson summary. లెసన్ సమ్మరీని ఒకసారి వెళ్ళి చూసేస్తాను. ఓకే. సో వీడియో చూసాను. ఇట్స్ సేమ్ థింగ్ జస్ట్ రిపీటెడ్. జస్ట్ టు సమ్మరైజ్ ద థింగ్స్. సో కంటిన్యూ టు నౌ యూ ట్రై టాస్క్. సో బేసికల్‌గా వెరీ యూజ్‌ఫుల్ స్టెప్ ఇది. సో లెట్స్ సీ. కొద్దిగా ఫాంట్ చిన్నగా చేసేసి. ఓకే. సో లెట్స్ ట్రై దిస్. Select all. Select my requests. Select this request 001. Select activity stream. Request approved. Since your request was under $1,000, it was automatically approved. That's a rule. Then close the activity stream. Then go here and then click on this. You see fulfillment in progress. Order ఏదైతే పెట్టినారో ఆ ఆర్డర్ fulfillment జరుగుతుంది. That's all. This is all about the request. Continue to the task knowledge check. So let's see the knowledge check. Quiz. What are the names of the two modules in the service desk application where you can locate work assigned to you and or your groups? All right. So that is my work and my group's work. Submit. Next. Which feature facilitates synchronous collaboration within one record? Okay. So user presence. సింక్రనస్ కొలాబరేషన్ అంటే రియల్ టైం మనం ఒక ఇద్దరు ఏజెంట్స్ ఒక ఒకటే ఇన్సిడెంట్ చూస్తున్నప్పుడు మనం ఏది ఎగ్జాంపుల్ చూసామో అది వస్తుందన్నమాట యూజర్ ప్రెసెన్స్ అనే ఫీచర్. ఓకే. నెక్స్ట్. Which tab would you use to communicate to stakeholders and document activities through the tasks life cycle? అది వచ్చేసి నోట్స్ సెక్షన్. What needs to be enabled to only display the work notes field? వర్క్ నోట్స్ ఫీల్డ్ ఒకటే మనం చూపెట్టాలి అంటే ఏం చేయాలంటే షో వన్ జర్నల్ ఫీల్డ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అదొకటే చూపెట్టాలి. రైట్. వాట్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ విజువల్ టాస్క్ బోర్డ్స్? రెండు రకాల టాస్క్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో ఫ్రీ ఫామ్ ఉంటుంది, ఒకటేమో డేటా డ్రివెన్ ఉంటుంది. సో ఫ్రీ ఫామ్ ఒకటి, డేటా డ్రివెన్ ఒకటి. సబ్మిట్. నెక్స్ట్. సో క్విజ్ రిజల్ట్స్ ఉంది. దెన్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద టాస్క్ లెసన్లో టాస్క్ ఏముందో చూద్దాం. సో ఇందులో మళ్ళీను 10 స్టెప్స్ ఉన్నవి. ఒకసారి క్విక్గా 10 స్టెప్స్ ఏంటియో చూసి దెన్ ఐ విల్ గో అండ్ కంప్లీట్ ద టాస్క్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. సో సెల్ఫ్ సర్వీస్ విజువల్ టాస్క్ బోర్డ్స్. ఓకే. ఒక కొత్త విజువల్ టాస్క్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేయమంటున్నారు. ఒక ఫ్రీ ఫామ్ బోర్డు క్రియేట్ చేయమంటున్నారు. ఆ బోర్డుని కస్టమైజ్ చేయమంటున్నారు. అంటే ఆ బోర్డుని నేమ్ వచ్చేసి మై రిక్వెస్ట్, టు డూలో ప్రాబ్లము, రీనేము, ప్రాబ్లం, టు డూ డూయింగ్ డన్ అనేవి అయితే ఉన్నాయో వాటి నేమ్స్ చేంజ్ చేయాలి. ప్రాబ్లమ్, ఇన్సిడెంట్ చేంజ్ అని. తర్వాత మనం ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసిన ఫేవరెట్స్కి వెళ్ళేసి ఒక ప్రాబ్లం మన ఫేవరెట్స్లో ఉంది, దాన్ని టాస్క్ బోర్డ్స్కి మనం యాడ్ చేయాలి. చేసి సెలెక్ట్ మై రిక్వెస్ట్ అని చెప్పేసి సెలెక్ట్ వ్యూ బోర్డ్ చూసినప్పుడు ఇలా కనబడాలన్నమాట. ఇలా కనబడితే నేను ఇది ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత నేను మళ్ళీ రికార్డు చేసి బ్యాక్ వచ్చేసి విజువల్ టాస్క్ బోర్డ్ చూపెడతాను. ఓకే. ఓకే. టాస్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. యాజ్ పర్ ద expectation I have done and looks like I have done everything right. Now let me go. All right. Task validation successful. So that is also done. Next మనం ఇప్పుడు రిపోర్టింగ్ లెసన్ చూద్దాం. All right. Task validation successful. So that is also done. Next మనం ఇప్పుడు రిపోర్టింగ్ లెసన్ చూద్దాం. And స్టార్ట్ చేద్దాం. స్టార్ట్ కోర్స్. So what is reporting? Reports basically all types of reports ఉంటవి. Like
విజువల్గా we wanted to see the data, that's a report. ఇందులో రకరకాల రిపోర్ట్స్ ఉంటవి. బార్ చార్ట్స్, పై చార్ట్స్, డయల్స్, లిస్ట్స్, పివట్ టేబుల్స్, డోనట్స్ అండ్ మోర్. ఎందుకంటే we want to analyze the data, we want to see some trends అదనమాట. Reports can be run manually or scheduled to run automatically. There are a range of predefined reports that pertain to applications and features like incident management and service catalog requests, including key performance indicator reports, KPIs. సో చాలా వరకు మనకు ఎగ్జిస్టింగ్ రిపోర్ట్స్ సరిపోతవి. అంటే అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ఎ కాంప్లెక్స్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. లేదు అంటే మనం కొత్త మనకు కావాలి అంటే మాత్రం ఆల్ రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ రిపోర్ట్ అని ఒక మాడ్యూల్ నుంచి కొత్త రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ పిక్ అండ్ చూస్ అండ్ వీ కెన్ డూ ద క్వెరీ. వీ కెన్ పిక్ అండ్ చూస్ విచ్ టేబుల్, వాట్ డేటా అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో ఒకసారి రియల్ వరల్డ్ యూస్ కేసెస్ చూద్దాము రిపోర్ట్స్. HR may use reports to measure average benefits case load by assignee during the open enrollment. తర్వాత an agent needs to have evidence of his performance managing cases over the last quarter in preparation for his quarterly review. తర్వాత management needs to have a report automatically generated and delivered to her division for all P1 incidents that happened overnight. తర్వాత vendor management needs to see a quarterly roll-up of service level compliance of their third-party service providers. తర్వాత అదనమాట. ఇప్పుడు మనం టైప్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ చూద్దాం. స్టార్ట్. బార్ చార్ట్స్. సో ఇది బార్ చార్ట్స్, వెరీ కన్వీనియంట్, వెరీ పాపులర్. తర్వాత పైస్ అండ్ డోనట్స్. సెగ్మెంటేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. టైమ్ సిరీస్, దీస్ ఆర్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ హౌ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్, అది చూడొచ్చు. మల్టీ డైమెన్షనల్ రిపోర్ట్స్. ఇంకొకటి స్కోర్స్. బేసికల్గా ఒక ఏదైనా పర్ఫార్మెన్స్ మనం ఇండికేటర్స్ మనం చూడాలనుకుంటే మనం 60% రీచ్ కావాలి. 60% రీచ్ అయితే మనం గ్రీన్ జోన్లోకి వెళ్తామంటే 60% వచ్చిందా లేదని మనం చూడొచ్చు. సో దోస్ ఆర్ ద స్కోర్స్ బేసికలీ. సో బేసికల్గా రిపోర్ట్స్లో, ServiceNow రిపోర్టింగ్లో మనం ఒక ఐటీ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్కి కాంటెక్స్లో చూసినట్టయితే మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం చూసేది అంటే కస్టమర్ సర్వీస్లో మన కస్టమర్ సర్వీస్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఇప్పుడు కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేకుండా మన ఐటీ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంది, అంటే మనం సర్వీస్ సరిగా ప్రొవైడ్ చేయలేదని అర్థం. అప్పుడు ఈ సర్వీస్ మెజర్మెంట్ చేయాలంటే ఏంటిదంటే మనం కస్టమర్కి అగ్రీ అయిన ఒక టైం పీరియడ్లో మనం రెజల్యూషన్ ఇచ్చామా లేదా, అంటే డిడ్ ఐ మీట్ అండ్ SLA, సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. తర్వాత అంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ సర్వీస్ అంటే మనం ఈ టైం లోపల మనం రెజల్యూషన్ చేయకపోతే మనకు పెనాల్టీ కూడా రావచ్చు ఆర్గనైజేషన్కి. తర్వాత హౌ మెనీ ఇన్సిడెంట్స్ డిడ్ మై టీమ్ క్లోజ్ ఇన్ ఎ మంత్. ఇఫ్ ఒక టార్గెట్ ఉందనుకోండి, ఒక కస్టమర్ ఏజెంట్ ఒక రిక్వెస్ట్ కానీ ఇన్సిడెంట్లు కానీ ఒక ఒక వీక్లో ఒక 200 ఇన్సిడెంట్స్ చేయాలి అని మనం టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం, లేదా రిక్వెస్ట్లు కానీ. కానీ ఎన్ని రీచ్ అయ్యామా లేదా, మన టార్గెట్ రీచ్ అయ్యామా, ప్రొడక్టివిటీ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ చూసుకోవడానికి రిపోర్ట్ అవసరం. తర్వాత మెట్రిక్ రిపోర్టింగ్. బేసికల్గా వాట్ వాస్ ద యావరేజ్ టైమ్ ఫర్ ఇన్సిడెంట్ ఓపెన్ టు ఇన్సిడెంట్ క్లోజ్డ్. అలాగే ఉంటుందన్నమాట. ఒక ఇన్సిడెంట్ ఓపెన్ చేసి ఒక 2 days పట్టిందా, ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి క్లోజ్డ్ ఇన్ 1 day, బట్ హౌ కమ్ వీఆర్ క్లోజింగ్ దమ్ ఇన్ 2 days. సో ఈ ట్రెండ్స్ని మనం చూసి ఆ ట్రెండ్స్ని బట్టి మనం why it is happening అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ రిజాల్వింగ్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. సో రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి రిపోర్ట్ డిజైనర్ ఉంటుంది. సో రిపోర్ట్ డిజైనర్ అంటే leverage reporting visibility and available report types, use multi-level filters, filter operators, and sort order to refine reports, view, create, edit, and schedule reports. So continue to create, view, and edit and share. ఇది చూద్దాం ఇప్పుడు. సో రిపోర్ట్ విజిబిలిటీ కంట్రోల్స్. బేసికల్గా రిపోర్ట్ విజిబిలిటీ కంట్రోల్స్ ఏంటంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్తో పాటు బై డిఫాల్ట్ వచ్చే రిపోర్ట్స్ అన్నిటిను ఎవరు చూడొచ్చు, ఎవరు ఏది కంట్రోల్ చేయొచ్చు, ఎవరు ఏ ఫిల్టర్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఎవరు యూజ్ చేయలేరు,
ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. యూ మే either create a report or select an existing report available to you. ఈచ్ యూజర్కి ఒక డిఫరెంట్ ప్రివిలేజ్ని బట్టి అలా రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయడం కానీ యూజ్ చేయడం కానీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కనుక మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే రిపోర్ట్ నేమ్ వచ్చేసి యాక్టివ్ చేంజ్ రిక్వెస్ట్స్, సోర్స్ టైప్ వచ్చేసి టేబుల్, తర్వాత టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి చేంజ్ రిక్వెస్ట్. Data provides a name for the report. Here you can also select the source from where the data comes from. తర్వాత టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ మనం ఇంతకుముందే చూసాము. బార్ చార్ట్ అని, మెట్రిక్స్ అని, పై చార్ట్ అని, మల్టీ డైమెన్షనల్ రిపోర్ట్స్. దర్ ఆర్ 25 రిపోర్ట్స్ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే డిఫరెంట్ కలర్స్ అనుకోండి, లేకపోతే డేటా ఎలా గ్రూప్ చేయాలి, క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమైనా ఉండాలి, అవన్నీ కాన్ఫిగరేషన్తో చెప్పొచ్చు. తర్వాత స్టైల్. స్టైల్ ఆబ్వియస్గా యూ హ్యావ్ కలర్స్ అండ్ titles and so on and so forth, all bells and whistles. సో ఈజీ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఒక రిపోర్ట్ని ఒక లిస్ట్ నుంచి డైరెక్ట్గా మనం క్రియేట్ చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ లిస్ట్ వ్యూలో ఉన్నప్పుడు మనం కొన్ని ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ తీసుకొని ఈ గ్రూప్లో ఉన్న వాటిని నేను ఐ వాంట్ టు సీ యాజ్ ఎ ట్రెండ్ అని చెప్పేసి కావాల్సిన కాలమ్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే ఆ రిపోర్ట్ జనరేట్ అయిపోద్ది. ఈజీ. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక రిపోర్ట్ జనరేషన్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఎలా చేస్తున్నారో. మళ్ళీ చూద్దాము. కాలర్ ఈజ్ నాట్ ఎంప్టీ రన్ చేస్తాము. చేసిన తర్వాత ఈ లిస్ట్ వ్యూ వచ్చింది. కాలర్ ఇస్ నాట్ ఎంప్టీ. దెన్ వి గో ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ పై చార్ట్ అని చెప్తున్నాము. పై చార్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్ ఉన్న రిపోర్ట్ మోడల్తో వచ్చేసింది. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. తర్వాత రిపోర్ట్ డిజైనర్లో యాక్షన్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. ఇది రిపోర్ట్ ఇన్ఫో. బేసికల్గా ఒక రిపోర్ట్ జనరేషన్ తర్వాత ఎవరైనా ఫ్యూచర్లో చూస్తున్నట్టయితే ఈ రిపోర్ట్ ఎందుకు తయారు చేసామనే దానికి ఒక పర్పస్ ఏంటిది అనే దానికి ఇన్ఫో. తర్వాత ఈ రిపోర్ట్ని డిలీట్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఇన్సర్ట్ అండ్ స్టే. సో ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా వైడ్గా ఇది యూజ్ చేస్తాము, ఎవ్రీడే యూజ్ చేస్తాము సర్వీస్నౌలో ఉన్నప్పుడు. ఒక రికార్డ్ ఓపెన్ అయ్యి ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇన్సిడెంట్, ఇన్సర్ట్ అంటే ఒక కొత్త ఇన్సిడెంట్ క్రియేట్ అయిపోయి, ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ అయిపోయి అది క్లోజ్ అయిపోద్ది. ఇన్సర్ట్ అండ్ స్టే అంటే ఒక కొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ అయ్యి మనం ఒక కొత్త రికార్డు మీద మనం అలా ఆ ఫామ్ అలా మనకు పేజ్ అలా ఉంటుందన్నమాట, మనం ఇంకా ఫర్దర్ చేంజెస్ చేయడానికి. సో అలా అనమాట. ఇన్సర్ట్ అంటే సేవ్ ఏ డూప్లికేట్ కాపీ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ దెన్ రిటర్న్ టు ద రిపోర్ట్ లిస్ట్. ఆర్ ఇన్సర్ట్ అండ్ స్టే అంటే సేవ్ ఏ డూప్లికేట్ కాపీ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆన్ ద రిపోర్ట్. చాలా యూస్ఫుల్, ఎవ్రీడే యూజ్ అది. రన్ అంటే రిపోర్ట్ రన్ చేస్తాము, దట్స్ గోయింగ్ టు గివ్ us. సో ఒకసారి రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఎలా షేర్ చేస్తామో మనం వేరే వాళ్ళు కూడా చూడాలి కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే when distributing the report, sharing has the ability to make the report visible to authenticated users within the window. అంటే ఒక రిపోర్ట్ చూడాలంటే ఆథరైజ్డ్ యూజర్సే చూడొచ్చు, అందరూ చూడలేరు. లేదా దాన్ని పబ్లిక్ కూడా చేయొచ్చు. రకరకాలుగా మనం పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు. తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ టు పీడిఎఫ్, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ షేర్ దట్ పీడిఎఫ్ టు a bunch of people through email. The advantages to modifying an existing report. సో ఎగ్జిస్టింగ్ రిపోర్ట్ మాడిఫై చేయడం చాలా ఈజీ ఎప్పుడైనా కూడా, ఎందుకంటే మనం వీ డోంట్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ద కాన్ఫిగరేషన్, వీ డోంట్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ద స్టైల్ అండ్ ఆల్ దాట్. ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ టు గివ్ డిఫరెంట్ డేటా, a little bit of modifications to the organization name or title or whatever the column names what we wanted to see, right? So you can start with the report that already has the basic information and make minor changes to get what you need. And browsing existing reports helps you learn which of the tables are relevant to the work you do, and helps you learn different uses for the various report types. And then you can leverage best practices by using key performance indicator, KPI reports. So performance analytics and dashboards, which చూద్దాం. పర్ఫార్మెన్స్ అనలిటిక్స్ వర్సెస్ రిపోర్టింగ్. పర్ఫార్మెన్స్ అనలిటిక్స్ అంటే ఏంటిది, అసలు రిపోర్టింగ్ అంటే ఏంటిది, ఈ రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమే ఉంటాయి, బట్ ఇందులో డిఫరెన్స్ ఏదో చూద్దాం. సో ఒక ఈజీ వే టు అండర్స్టాండ్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూస్తే చెప్తుంది. సో ఒక రిపోర్ట్ అంటే ఏంటంటే యు ఆర్ జస్ట్ గెటింగ్ వాట్ యు హ్యావ్
ఎట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ యాజ్ ఎ స్నాప్‌షాట్ ఒక టేబుల్‌లో ఏముంది అనేది ఒక కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డేటా అనేది డిస్‌ప్లే అవుతుంది. అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనలిటిక్స్ ఏంటంటే ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఒక పర్టిక్యులర్ టాస్క్, ఒక టైప్ ఆఫ్ టాస్క్ ఎలా ఓవర్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వర్క్ అయింది అని చెప్పడానికి మనం అనలిటిక్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ఎ హోల్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ టైం అనేది వెరీ సెన్సిటివ్ ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ అనలిటిక్స్‌లో. ఇక్కడేమో డేటా ఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్ హియర్. Create management dashboards, report on KPIs and metrics, and increase quality and reduce the cost of service delivery through performance analytics. ఇప్పుడు ఒక 1 మంత్, ఒక క్వార్టర్‌లో ఇన్ని ఇన్సిడెంట్స్ గాని, ఇన్ని రిక్వెస్ట్ గాని హ్యాండిల్ చేశారు అంటే, దాన్ని బట్టేసి మనం మన ఏజెంట్స్‌ని ఎంతమందిని మనం హైర్ చేయాలి? ఎంతమంది ఇప్పుడు పనిచేస్తున్నారు? వాళ్ళకి సరైన వర్క్ దొరుకుతుందా? వాళ్ళు వర్క్ చేయలేకపోతున్నారా? ఓవర్ బర్డెన్ అవుతుందా? మన క్వాలిటీ ఎలా ఉంది? ఇవన్నీ చూడొచ్చనమాట. అసలు డాష్‌బోర్డ్. సో, డాష్‌బోర్డ్ ఏంటంటే బేసికల్‌గా విజువల్ టాస్క్ బోర్డ్ లాగానే డాష్‌బోర్డ్స్ ఆల్సో. It will provide a space for all the reports to be at one place so that anybody can come here and see different types of reports and see a, a quick view that what's happening across the board. ఎన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఓపెన్ ఉన్నవి ఈరోజు యాజ్ ఆఫ్ దిస్ మూమెంట్. లాస్ట్ 7 డేస్‌లో ఎన్ని ఇన్సిడెంట్స్ వచ్చినాయి, ఎన్ని అప్డేట్ చేసాము, 40 రోజులు 30 డేస్ నుంచి మనం ఎన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అలా మనకు పెండింగ్‌లో ఉన్నవి. ఇలా ప్రతిదానికి ఒక రిపోర్ట్. ఇదొక డాష్‌బోర్డ్ అనేది వండర్‌ఫుల్ వే టు లుక్ అట్ ఇట్. సో ఏంటంటే డాష్‌బోర్డ్స్ ఎనేబుల్ యూ టు డిస్‌ప్లే మల్టిపుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనలిటిక్స్, రిపోర్టింగ్ అండ్ అదర్ విడ్జెట్స్ ఆన్ ఎ సింగిల్ స్క్రీన్. సో విడ్జెట్స్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇవన్నీ ఇది విడ్జెట్, ఇది విడ్జెట్, ఇది విడ్జెట్, ఇది విడ్జెట్. బేసికల్‌గా మనం ఒక డాష్‌బోర్డ్‌ను మనం ఒక స్టోరీ చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తున్నామని అనుకోవాలి. అంటే ఏం జరుగుతుంది మన ఆర్గనైజేషన్‌లో ఎవరికైనా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు, ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు డాష్‌బోర్డ్ చాలా యూజ్‌ఫుల్‌గా ఉంటుంది. సో, ఇది బేసికల్‌గా రియల్ టైమ్ ఉంటుంది యూజువల్‌గా డాష్‌బోర్డ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఈ మొమెంట్‌లో ఇంకో ఇన్సిడెంట్ యాడ్ అయిందనుకోండి. ఇక్కడ 42 నుంచి 43 అవుతుంది మన ప్రెజెంటేషన్ చేసే టైంలోనే. సో, అది అంత రియల్ టైమ్ డేటా మనం చూసుకోవచ్చనమాట. సో, ఏం చేస్తున్నాం డాష్‌బోర్డ్స్‌తోనంటే షేర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనలిటిక్స్ అండ్ రిపోర్టింగ్ విజువలైజేషన్స్ ఆన్ బోత్ వర్క్ స్పేసెస్ అండ్ క్లాసిక్ డాష్‌బోర్డ్స్. తర్వాత క్రియేట్ అండ్ ఎడిట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనలిటిక్స్ రిపోర్ట్స్ అండ్ అదర్ విడ్జెట్స్ డైరెక్ట్‌లీ ఫ్రమ్ ద డాష్‌బోర్డ్. Use Add Widgets pane to quickly find and preview widgets and add them to the dashboard. ఇలాగా రకరకాల యూజెస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనం చూసుకోవచ్చు, మెల్లగా చదువుకోవచ్చులే కానీ పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడేం అవసరం లేదు. క్రియేట్ ఎ డాష్‌బోర్డ్. ఓకే. క్రియేట్ ఎ డాష్‌బోర్డ్‌లో ఏముంటుంది? నావిగేట్ టు ఆల్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ డాష్‌బోర్డ్స్ టు వ్యూ డాష్‌బోర్డ్స్ అండ్ దెన్ రీసెంట్ డాష్‌బోర్డ్స్, తర్వాత క్రియేట్ డాష్‌బోర్డ్ చేసుకొని మనం చూసుకోవచ్చు. సో, స్టార్ట్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఇక్కడ. నేమ్ అండ్ సేవ్ చేసుకొని దెన్ వ్యూ డాష్‌బోర్డ్. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ పాపులేట్ యువర్ డాష్‌బోర్డ్. దట్స్ ఇట్. సింపుల్ యాస్ ఇట్ ఈస్. పాపులేట్ డాష్‌బోర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏమి ఆ డాష్‌బోర్డ్‌లో ఎట్లాంటి విడ్జెట్స్ పెట్టాలి, ఎట్లాంటి డేటా మనకు అవసరము, ఏం స్టోరీ చెప్పాలనుకుంటున్నాం అనేది చూసుకోవచ్చు. డాష్‌బోర్డ్స్ ఓవర్‌వ్యూ, చేంజ్ డాష్‌బోర్డ్. మనం ఎక్కడ చూడాలనుకున్న ఇప్పుడు ప్లాట్‌ఫార్మ్ యూజర్ డాష్‌బోర్డ్ అని ఉంది. లేదు మనం ఇంకోటి చూడాలనుకుంటే ఇది చేంజ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత విడ్జెట్స్, ఎట్లాంటి విడ్జెట్స్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలనుకున్నది చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఇప్పుడు చూస్తే మనకిక్కడ కేపీఐస్, అచీవ్డ్ ఎస్ఎల్ఏస్, యాక్టివ్ చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయన్నమాట. సో, ఏదో ఒకటి యాడ్ చేసుకొని మన స్టోరీకి తగ్గట్టుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎవరికి షేర్ చేయాలి? అందరికీ అందరికి పంపించాలా? లేదా స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ పంపించాలా? లేదా స్పెసిఫిక్ యూజర్‌కి పంపించాలా? ఇలా షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇదొచ్చేసి కాన్ఫిగరేషన్ డాష్‌బోర్డ్ యొక్క ఆహ్, హ్మ్, రియల్ ఎస్టేట్ ఎలా ఉండాలి? ఇలాగా రకరకాల విడ్జెట్సా? ఓన్లీ 3 లైన్స్ ఉండాలా? ఇలా కలర్స్ గాని, అది గాని చూసుకోవచ్చు. 3 బాక్సెస్ ఉన్నాయి చూడండి. 1, 2, 3 widgets. Moving widgets. In order to move a widget, simply select the top of it and your cursor will change into a crosshair and then you may increase or decrease the height. ఇలా పెట్టుకొని ఇలా మూవ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో లెసన్ సమ్మరీ ఐ విల్ గో త్రూ ఇట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. సో వీడియో వాచ్ చేశాను. దెన్ ఐ విల్ కంటిన్యూ టు ట్రై రిపోర్టింగ్. So this will be interesting. So select the all menu, enter reports.
Then select view and run in reports. Select all. Then select last modified. Make the incidents per week a favorite. Okay. Then this is the report designer. Then I'm going to modify this. Select the filter icon. Select the field choice list. Yeah. And then type state. Select the state. Leave is as the operator and select the state choice list. In progress లో ఉన్న వాటిని మనం తీసుకుంటున్నాము. Then I have this condition. State is in progress and I'm running it. Congratulations, you have run your first reports. This is what it looks like. Okay, knowledge check. Okay, let's start the quiz here. What is this report type referred to as? So what I'm seeing here is all of them. So basically, performance analytics report idi. So that means it is basically a time series. Submit. That's correct. Next, what kind of reports can be generated from a list? Okay, లిస్ట్ నుంచి జనరేట్ చేయాల్సిన ఒకటి పై చార్ట్ ఒకటి ఉంటుంది, ఆ తర్వాత బార్ చార్ట్. దట్స్ ఈజీ. ఆల్ రైట్, వేర్ కెన్ యూ నావిగేట్ టు లెర్న్ అబౌట్ రిపోర్టింగ్ విత్ ఇన్ అన్ ఇన్స్టెన్స్? ఒక ఇన్స్టెన్స్లో రిపోర్టింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే రిపోర్ట్ సెక్షన్కి వెళ్ళాలి, అంతే కదా. ఆల్ రిపోర్ట్స్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్. దట్స్ కరెక్ట్. Then which tab in the report designer allows you to group data by a specific field? సో డిఫరెంట్ ట్యాబ్స్ ఉంటాయి, అందులో స్టైల్ ఉంటుంది, తర్వాత నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఒక కాన్ఫిగర్ అని ఉంటుంది. ఓకే, కాన్ఫిగర్. రైట్. వాట్ ఆర్ ద టూ ఆప్షన్స్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ రిపోర్ట్? రిపోర్ట్ మనం నాకు చూసాము, ఎక్స్పోర్ట్ పీడిఎఫ్ చేసి అందరికి పంపించవచ్చు, లేదా ఎవరికైనా ప్రజెంటేషన్ చేయాలంటే ఒక డాష్ బోర్డ్, ఒక రిపోర్ట్ డాష్ బోర్డ్లో యాడ్ చేసుకొని చూపెట్టచ్చు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. ఓకే, all right. I think that's all good. I have a task for the reporting, and once it is done, I will close today's fourth day video here. So let's see, there are 10 steps here. Incident all అంటే మనం ఇన్సిడెంట్ టేబుల్లో ఆల్ చూస్తున్నాము. ఈ కండిషన్తో క్లోజ్ నాట్ క్లోజ్డ్ ఉన్నాయని తీసుకుని రన్ చేస్తాము. తర్వాత ప్రయారిటీ కాలం మీద మనం పై చార్ట్ రన్ చేస్తాము. చేసిన తర్వాత ఇలా వస్తుందంట, ఓపెన్ ఇన్సిడెంట్స్ బై ప్రయారిటీ, సెలెక్ట్ సేవ్, యాడ్ టు డాష్ బోర్డ్, అండ్ దెన్ ఆ డాష్ బోర్డ్ చూస్తాం. ఈ డాష్ బోర్డ్ యాడ్ చేసి చూస్తాం. సో లెట్ మీ గో and do that task and come back and validate it. Okay, task validation successful అయిపోయింది. I think I should be okay for now for day 4. So I think I have to complete knowledge management module, service catalog module, virtual agent module, and then we'll come to ServiceNow course summary. I think in day 5th, I think I should be able to complete this thing. That's all for day 4. Thanks for watching and see you on day 5th. I know.